Hello. আজকে ডিভিশন ম্যাচ আজকে আমি ওয়ানে উঠেই ছাড়বো। এত নয়েজ আসে, ভালো লাগে না এত নয়েজ। তো ডিভিশন ম্যাচের প্রথম ম্যাচ আজকে ডিভিশন ম্যাচে ওয়ান উঠে স্যার আজকে যেমনি হোক আজকে পুশটা দিয়ে স্যার মোবাইলের আরেকটা সাউন্ড অফ করে দাও। আরেকটা সাউন্ড অফ করে দিলে ভাই ইয়ে হবে না, মানে ভয়েস আসবে না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বাইরের আওয়াজ আসতেছে, মানে আমার ঘরের জানলা ভাই, মানে বাসায় রাস্তার সাথে, বুঝছেন? আর জানলা লাগায় কোনো লাভ হয় না, কারণ বাস মাস যায়, গাড়ি যায়, বাইক যায়, কত কিছু যায়, আওয়াজ আসে। আচ্ছা, ওরে আমি ফরমেশনটাকে দেখি। ওর ফরমেশন 2টা সিএফ, তাহলে আমার ফরমেশন আর চেঞ্জ করতে হবে, 3টা সিএবি দিতে হবে আমার। আচ্ছা, আরেকটা। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। আমার আরবিটা আমাকে দেখি 1500 স্কোরে আসছি। Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Well, if you did just miss it, we are up and running already. এটা দিয়ে দিয়েছে প্রথমে। আরে Rummenigge, he's got away. Now who's going to be first to this? কিলো Mbappe! কি ভাই, Kept out by ফালতু the ফালতু। most elastic of saves. Mbappe Yeah, when really you go must be like, thinking what he has to do to like, score there. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. That's the throw. It's come through and he's had a quick look inside. Cafu attempts a clearance. Now it's Bellingham. Bellingham! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Mbappe. ক্রস খেলার চিন্তা ভাবনা। Well read, and the danger is averted. And it's Messi. Costa Curta gets across to intercept that. মিসিং পাস মিস। ওফ শিট, Oh no, this does not look good. আহা মিস। Neither side yet able to force a breakthrough here. And that is as far as they're going to go. Looks for the finish! And that's what you call inspired goalkeeping.
really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ভালো ট্রাই ছিল। Nesta. কি খেলতেছে মেয়েগুলো? Eto. Oh, super ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Beckenbauer does well to stand up to him. Maradona. Gilberto Silva. Bellingham takes control of it and he's on the move. Rummenigge. That's just playing it safe. and simple. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Vieira. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. We've got 5 minutes till half-time. Now it's a chance! Oh, he did the hard part right, but the finish. Eto deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. Passers will always have an option with him. And smartly reclaimed. And it's De Bruyne. The ball is loose and the chase is on. Oh, good ball, and this looks promising. And that'll be the last act of the first half. Well, as if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And the game has already resumed here. Now the finish! It's anyone's ball now. And that should get the job done. Mbappe. He's intervened well there. Nesta spots it and intercepts. And here's Maradona. That is lovely. Mbappe wins the duel this time. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Rummenigge. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Well, he got rid because he was under pressure. Eto. Can he put it away? Decent strike, kept it fizzing low. The keeper felt he had that covered. Some of the crowd were as convinced. It was really well drilled. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Rummenigge. Rummenigge! It's there! There is the breakthrough! Oh, that was such a smart exchange of passes, and it took so many defenders out of play in one quick movement. Wonderful goal. So the first moment of real significance. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Bellingham. Now it's Eto. Rummenigge. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Rummenigge. That's been cut out. Well played. Cafu gets it clear. And here's Bellingham. No, again, there's no way through. Just a quarter of an hour to play.
It's a good spell of possession, this. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Van Dijk calmly anticipates. Well read, nice interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having... It's Van Basten! They've scored! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Van Basten demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. We have got changes here, from both sides in fact. And that has added a whole new complexion to the game. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. And he's there to retrieve it. Now it's Bellingham. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Bellingham, and the finish! Big relief, it just needed better contact. Koundé. 4 extra minutes added on. Now it's De Bruyne. Could have been dangerous, but it came to nothing. And that is that. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it...
Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, as you can see, we've already started here. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Well timed, excellent interception. And he thumps it clear. And it's Neymar. Not the most accurate pass. Nicely weighted ball. Van Basten. Big chance! And the assistant referee rightly gives him offside. And it's Neymar. Such good technique. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Maradona. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. That is lovely. And that's gone behind for a goal kick. Gilberto Silva picks it up from the goal kick. And it's Maradona. It's Van Basten! It's loose and there's a race for the ball. No goals as yet. Seedorf. Quadrado looking to hit the byline here. Ball's over the line and it is a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Climbs up big! And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Collier. Neymar. Quadrado. Deep cross. That was always going to be the keeper's. Cafu. And it's Schneider. Maradona. And it's Neymar. Dink through. Neuer catches it safely. No, that's been intercepted. Neymar. Oh, this is a great position. Van Basten finds himself offside. Well, that tackle was certainly sturdy. Nesta is the guilty party there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Oh, shooting chance!
And there's the end of the first half. Well, as if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Maradona. Schneider. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And it's Seedorf. Neymar. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, easy pickings there. Yamal absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. That just required a bit more oomph to reach its target. Oh, it's played into the area. And he's heaved it away. And no, that was never going to make it. Oh, he's burst through. Big chance, must be! And he's quick to get it clear again. Cuadrado. Barcelona have it back and can go again. Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Batistuta. And here's Neymar. And here's Neymar. Surlot. Schneider. Now that's well seen too. Cruyff. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, smashing header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Maradona. Neither of these two want to come off second best. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He's got away. He's had a hit! And he can clear it away. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Batistuta. And that has been clubbed away. Oh, that's well spotted. And that will be the final act. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither.
পোল্যান্ডের স্কোরে ভালোই তো প্লেয়ার আছে। সবটা গাড়ি বাচ্চা গাড়ি। আচ্ছা আমার ফর্মেশন চেঞ্জ করি। ওকে ঠিক আছে, লেটস গো। Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, loud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. The action has already started. আলোর পথে ভাই লাভ ব্রেক দিছে ভাই, ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। Bout of passing here, really easy on the eye. গোলটা খেলাম না, Now it's fallen loose again. And he's managed to get rid. ভালোবাসা বিরাম প্রিয় প্রো ভাই, বড় ভাই। Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct. Oh, he's been caught napping! Cleared without complication. Can he spark a counter here? Oh, played right into his path. Costa Curta. And here's Schneider. And here's Van Basten. Neymar. And that's gone behind for a goal kick. কি একটা অবস্থা, ইজি গোল বলে মিস করি আমি। Nicely spread. He's in plenty of space here. সালা বুল কালাস মারবে এখন, জানি জানতাম। And it's China who বিল take কালার ওকে ঠিক আছে। Smile broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? একটা গোল দিয়ে একবারে সেলিব্রেশন দিয়ে উড়ালাইতেছে। So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ভুল বল পাসের জন্য আমার খেলাটা হইতাছে না। And they've got rid. আজকে মনে আমার কপাল too happy to take that back. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Quality ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. It's back off the post. ভাই And he's quick to snatch it back. And it's Neymar. Now it's Maradona. He's had Yes. He's একটা got গোল it দিয়া all. একদম That is remarkable. Realism. All square in a matter of moments. Basta. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Mbappe! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. কেমন জানি মনে হচ্ছে প্লে ধরে না এমন একটা And we অবস্থা। have our very first corner. তো যারা যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখতেছেন প্লিজ অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন ভাইরা, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। Corner number 2 then. He rises. কি ভাই এটাই গোল দিয়ে দিল আমারে। Into the lead once more. একটা গোল দিল আরেকটা গোল, Great একটা গোল দিল corner, আরেকটা গোল। and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. China take the lead. Oh, delightful ball. আরে আমার গোল Well, কি he রে, certainly wasn't in the mood to take এবারে any risks. গোলগুলো খাবে। And that's the end of that. It all started well enough. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Dealt with nicely by the বল খালি defence. ক্লিয়ার করে দিতেছে।
No surprise at all that this is the guy who's Ale had such Mbappé a হচ্ছে positive Mbappé রে। impact. Well, not only can a player of such high caliber show the imagination to set up a goal, but he can also produce when the pressure's on to deliver a big moment. This guy was born to create. কি একটা অবস্থা। Well, here's a man adored. And that'll be the last act of the আজান first দিয়ে half. দিতেছে। Well, it has been a very watchable football match. এতক্ষণ ম্যাচ আমি Still has মানে already উইন হতে পারলাম না, ম্যাচ provided সব 3 ড্র goals, হইলো। both teams contributing plenty to it. And কি বলবো in আর। terms of scoreline, it is close to being আজান দিয়ে perfectly দিতেছে, balanced. তো আমি The একটু game সাইলেন্ট থাকি, living up to billing কথা না বললে। and plenty of thrills to keep ধরে the ধরে crowd লাইভটা warm. দেখতেছেন প্লিজ We'll একটা be কমেন্ট resuming করবেন in a quarter of an প্লিজ। hour from now with the scoreline 2-1. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, খেলার কাতারে পড়ে বলেন। that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. And the finish! Baresi gets it away. Maradona. Mohamed Salah had a shot. Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Messi could try cutting inside here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And here's Messi. He's going for goal! It's loose, and there's a race for the ball. Neymar. Now it's Schneider. Just about up to the hour now. And that's put paid to a promising move. He's shifting through the gears here. Neymar goes on a charge down the left. Well, this কি is ভাই exactly the কি গোল approach মিস they have করলাম to এটা take আমি। now, Peter. There is পুরা an irresistible, ডিফেন্স পুরা আওলা জ্বালা irrepressible করে look about লাইছে। them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. The pressing's intense and it's paid off. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Driving forward. Oh, well played. That Mbappé তো খালি has... বল He's পায়। through and Rummenigge! And he has kept it out somehow. Rummenigge Kela- really must be Kela- thinking what he has to do to score there. ইয়ার নুনেজের নামাই দেই। আচ্ছা মেসিটি পরে নামাই, এখন আপাতত ম্যারাডোনার বসাই। কি একটা অবস্থা, আমি মানে এটাই দিতে পারতেছেন কি একটা। স্নাইডারে নামায় ডি ব্রুইনা ভাই রাস্তার পাশে বাড়ি মারি নীলের ভাই এত আওয়াজ আসে, গাড়ি ঘোড়া আওয়াজ দিতেছে, ব্যাট বাজ দিতেছে, পুরো কত ভাই আওয়াজ Number আসতেছে। 3 coming up. এমন একটা ড্রোমের ভিতর থাকি যে এটা একবার রাস্তার সাথে লাগানো, যে দিক দিয়ে যাই ওই দিক দিয়ে খেলি। মানুষের দৌড়াদৌড়ি শব্দ, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ ভালো লাগে না ভাই। That is Stuta! এ Relief, it কি just বলবো needed ভাই। better contact. Yeah, he'll be a little vexed with himself Mr. having Monaco done will well have to yes. get there first. কয় মিনিট হয়ে গেছে? 74 মিনিট হয়ে গেছে। He's looking to set free a runner. Can he get onto this? আরে মেসিটে Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. এত ভুল, এত ভুল। And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the whistle's gone. কি presumably ভাই, for আমি offside. পায়ে বলে রাখতে পারতাছি না, মাথা মুথা পুরো গরম হয়ে যেতেছে। তাই কোনো খেলার কাতারই পড়ে না। আমি
It is looking like the end. আরে If কি anything's going to অপোনেন্টের কাছে happen, খালি it's বল got to দিতেছিল happen now. এত ভুল Well, পাস it's looking like too little too late, but they are. Rafael Leao! And that would have won it. Rafael Leao really thought he'd scored to Yeah, settle well, this well, contest, well, and he's struggling to believe being denied. Beckham to take it as usual. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. ভাই অফসাইড কেন এই যে একটা গোল ছিল আমার কথা Neymar. And নুনেস he's picked এবার out তো the দে run. Whistle goes again. ভাই It's এটা another কি offside ভাই decision. এটা ভাই দুইবার অফসাইড দিল লাগাতার আমারে খেলা থিয়েটার মন বসতেছে না আমার Nesta was in no mood for any of that. Neymar providing an Nunes. outlet on that flank. বলে তো ল্যাগ And দিতেছে রে that's ভাই not going to reach. Now that's well seen too. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And that is as far as it goes. Well, this was a Oh, game lag they this could again, so little easily have problem. won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. ডিভিশন ম্যাচ আর খেলবো না আমি কেউ কি ভার্সেস খেলতে চাও ভার্সেস খেলতে চাইলে সবাই কমেন্ট করো ভাই কে কি ভার্সেস খেলতে চাও ভার্সেস খেলতে চাইলে কমেন্ট করো স্পেশাল প্লেয়ার লিস্টে যে আচ্ছা হাল্যান্ডের যে এই প্যাকটা আজকে আসছে মেবি এই প্যাকটা রন্দ্রি আনকরম্যান আচ্ছা ম্যাক্স করলে কত হবে 101 হতে পারে বা 2 হতে পারে আই ডোন্ট নো হাল্যান্ড আছে হাল্যান্ড 101 বা 2 হতে পারে টার্গেট ম্যান কেন এটা আর টার্গেট ম্যান আচ্ছা ফিনিশিং এটার কত 80 দিয়েছে 81 ভালোই খারাপ না হেডিং আছে চিপ শট কন্ট্রোল আছে রেসিং শট আছে রেজিং শট লং রেঞ্জ শটিং অ্যাক্রোবেটিক আছে ফিনিশিং হেলথ ট্রিক তার ফার্স্ট টাইম শুট পেনাল্টি স্পেশালিস্ট তারপরে এরিয়াল কি সুপিরিয়রিটি সুপ্রিটি ফাইটিং স্পিরিট কি ভাই ইয়া সাবিনহো পলিফাইল উইঙ্গার পলিফিক উইঙ্গার আচ্ছা ড্রিবলিং 82 এটা মেবি 192 হতে পারে আই ডোন্ট নো বা 98 হতে পারে স্পিড বেশি ভাই ভালো তো এটা হচ্ছে ডাবল টাচ আছে তারপরে সোল কন্ট্রোল পিন পয়েন্টিং ক্রসিং আউটসাইড কর্নার গেমশিপ ভালো টোটালি এই প্যাকটাতে স্পিন মারলে খারাপ হবে না আমার কাছে 1100 কয়েন আছে যদিও আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি কয়েন
জমায় রাখতে চাইতেছিলাম আর কি। কয়েন কি মারমো? আমার এই জায়গায় মারা উচিত? আমি কি মারমো এই জায়গায়? ভাবতেছি, ভাবে একটু মারমো কি মারমো না। কয়েনগুলো আছে, কলগুলো মানে সরি কয়েনগুলো নষ্ট করতে মন চাইতেছে না। আচ্ছা, এইগুলো প্লেয়ারগুলো দেখি কেমন। রাফেলিও হোলি প্লেয়ার। এটা কি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নাকি না লেফট মিডফিল্ডার এটা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ড্রিবলিং তো ভালো, খুবই ভালো। স্পিড ৮৬, অ্যাক্সেলারেশন ৮২, ভালো। এটা হচ্ছে ব্রেক থর্ক, ডাবল টাচ, ফ্লিপ ফ্লাপ, তারপর হচ্ছে চপকার টার্ন, চপ টার্ন। রাইস ভালোই, খারাপ না, সবই ভালো প্লেয়ার। কে কে কোনটা স্পিন মারছেন আপনারা যারা যারা এগুলো যদি স্পিন মারছেন তারা একটু কমেন্ট করে জানেন তো, কারা কারা স্পিন মারছেন আর কারা কারা পাইছেন। ইউরোপিয়ান টিমগুলোর ভিতরে মারা যাক। আচ্ছা, এটির ভিতরে কি ফ্রি প্লে দিবে? আচ্ছা, আমি এই জায়গা থেকে একটা ফ্রি প্লে নিতে পারবো। আমি যদি এখান থেকে একটা নিয়েছি, কি জানি নাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি কোন প্লেটা নিয়েছি। এই জায়গা থেকে তাহলে আপনারা 25 কয়েন নিতে পারেন, এখনো 6 দিন আছে। যদি চান তো নিতে পারেন এই জায়গা থেকে 25 কয়েন ফ্রিতে। আমার কাছে 46,000 আছে। আমি তো আমার কাছে 50,000 প্লাস ছিল, তো কমলো কীভাবে? তো কমার তো কোনো কারণ দেখি না আমি। এই জায়গায় প্লেয়ারগুলো তো আমার দরকার নাই, যেহেতু এই জায়গা থেকে আইটেমে গেলে 25 কয়েন ফ্রিতে পায় সবাই। যারা যারা নেন নাই তারা নিতে পারে না। আইডি গেম মানে হচ্ছে জিমেল দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে নিতে হবে। আমিও নিই নাই, আমি পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি তো সেই জন্য নেওয়া হয়নি আর কি। স্ক্রিপ্টে তো ঢোকাই না, স্ক্রিপ্টে আপডেট স্টেজ আছে। আচ্ছা, প্যাকের ভিতরে আচ্ছা এই প্যাকটা আসছে, ইতালিয়ান প্যাক আসছে। হ্যাঁ, ইতালিয়ান প্যাকের প্লেয়ারগুলো কেমন? স্পেলিটি কি কোচের নাম ভাই? ইউরোপিয়ানদের নাম ভাই উচ্চারণ করতে পারি না, কেমন? ডিফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস, স্ট্যামিনা। আচ্ছা, ডিফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস আর স্ট্যামিনা বুস্টিং করবে। হচ্ছে লং বল কাউন্টার আর হচ্ছে গেম পজিশন গেমের জন্য আর কি। আচ্ছা, ডিমার্কো হচ্ছে ক্রস স্পেশালিস্ট প্লেয়ার। লফটেড পাসটা অস্থির, মানে কি বলবো, ক্রস স্পেশালিস্ট যেহেতু প্লেয়ারগুলো অস্থিরই হবে। ক্রস স্পেশালিস্ট যারা চান তারা এই প্লেয়ারটা নিতে পারেন ক্রস খেলানোর জন্য। ও ভাই, ভালো ভালো আছে তো, রেজিস্টার আছে। লেগ শট, ডিপিং শট, লং রেঞ্জ শুটিং, ফার্স্ট টাইম শট, ওয়ান টাচ পাস, উইগেট পাস, তারপর আছে পিন পয়েন্টিং, ক্রসিং, আউটসাইড কালার, ইন্টারেকশন, অ্যাক্রোবেটিক, ক্লিয়ারনেস। ভালো আছে ভাই, যদি নিতে চান তাহলে এটা নিতে পারেন এই প্যাকে। লেফট মিডফিল্ডার। আচ্ছা, দোনারুম্মা গোলকি হিসেবে খুবই দুর্দান্ত ভাই। পরশু দিন ইউএসএলটা যে জিতলো ভাই, কি সেভ দিছে ভাই, সেই অসাধারণ সেভ দিছে।
তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এগুলা মেক্সিকান আছে বাদ দিই। আচ্ছা বেলজিয়ামের প্যাকও তো আসছে, বেলজিয়াম প্যাকে একটু দেখি। রুডি গারিচা গার্চিয়া রুডি গার্চিয়া, এটা হচ্ছে ফ্রান্সের মানে প্লেয়ার, আর বেলজিয়ামের হচ্ছে ম্যানেজার। কুইক কাউন্টারের আর হচ্ছে আউট ওয়াইটের। আচ্ছা এর কি বল কন্ট্রোল, অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস প্লাস করতেছে, মানে ভালোই, খারাপ না। রোমেলিও লুকাকু কি নেপোলিয়ন ক্লাবে খেলতেছে বর্তমানে। আচ্ছা গোল প্রচার এর ম্যাক্স করলে কত হবে আমি জানি না সঠিক। ম্যাক্স করলে হতে পারে কত 98 97 এরকম। ডিব্রুইনা ভাই অলওয়েজ ভাই বেস্ট রেকার্ড, ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, লো পাস দুর্দান্ত আছে, কিন্তু ওর স্পিডটা কম, স্পিডটাই সমস্যা। আচ্ছা কাট বেহিন এন্ড্রন, সোল কন্ট্রোল, লং রেঞ্জ শুটিং, ওয়ান টাচ পাস, থ্রোয়িং পাস, উইডিং পাস, স্পিন পয়েন্টিং, ক্রসিং, আউটসাইড কালার, লো লফটেড পাস, ক্যাপ্টেন্সি, সবই তো আছে এর ভিতরে। ভালো খেলে, ভালো একটা প্লেয়ার। তারপরে কর্তুয়াস ডিফেন্সিভ গোলকিপার। এই প্যাকটা নিলে যদি আপনার কাছে কোনো প্লেয়ার না থাকে খেলানোর মতো, তাহলে এটা নিতে পারেন। এই যে লুইস অ্যাপান্ডা, এই প্লেয়ারটা নিয়ে আমি কদিন একটা রিভিউ দিছি ভাই, যে ফিনিশিং অস্থির খেলে ভাই, অস্থির। এটা নিয়ে খেলতে পারেন। সুপার সাব, তারপর ডোকু আছে, সব ধরনের প্লেয়ার নিয়ে খেলাতে পারেন। আপনার কাছে যদি কোনো ভালো টিম না থাকে, বিল্ড আপ এগুলো প্যাক নিয়ে প্লেয়ারটি বিল্ড আপ করতে পারেন। বা যদি আপনার কাছে ভালো কোচ না থাকে, এগুলোকে দেখতে পারেন। যদি আপনি হচ্ছে পজিশন গেম হন বা কুইক কাউন্টারের জন্য না, এটা পজিশন গেমের জন্য হন, তাহলে এই কোচটা নিতে পারেন। লো পাস আর হচ্ছে ডিফেন্সিভ এগ্রিমেন্ট আছে। তারপরে হচ্ছে আরেকটা প্যাক দিয়েছে ব্যাকেনবোয়ারের, মানে সরি কোচের, এটাও দেখতে পারেন। এটার ভিতরে আপনি মূলত লং বলের জন্য, শুধু মানে যারা লং বলে খেলেন তাদের জন্য, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ইনকারেজ, মানে প্লেয়ার গোল এগেইন ডুইং ম্যাচিং বাই আচ্ছা ফিনিশিং অ্যান্ড কিকিং পাওয়ার। আচ্ছা জন ক্রুফ এটাও আছে। এটা কি মূলত কোন মানে ভাই ফ্রেন্ডলি খেলবেন? জি ভাই ফ্রেন্ডলি খেলা যায়। তা আপনি কোড দেন বানায়া, লাইভ স্ট্রিমে কোড দেন, আমি ঢুকে আপনার সাথে ভার্সেস করতেছি। কোড দেন ভাই, জয় ভাই, হ্যাঁ জয় ভাই কোড দেন। এটা পজিশন গেম 89 হচ্ছে আপনার পজিশন গেমের জন্য, আর আউট ওয়াইড হচ্ছে 81। এটা পজিশন গেমের জন্য, যারা পজিশন গেম খেলে তাদের জন্য আর কি। এই টার্গেট পজিশন, টাইট পজিশন আর হচ্ছে জাম্পিং নিতে পারেন যদি চান। যদি ভাই ফ্রেন্ডলি খেলেন ভাই, আমার দেন, কোড দেন, ঠিক আছে জয় ভাই? যদি কোড দেন তাহলে আমি ঢুকতে পারি, নাহলে আদারওয়াইজ আমি এখন ম্যাচে ঢুকে যাব। তো যদি দেন তাহলে আমি ঢুকতেছি, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলাই যায়। অডিগার্ড কোথায়? অডিগার্ড এর নিরো খেলাতে পারেন আর্সেনালের, মানে মধ্যময় জোস একটা প্লেয়ার। এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নাই, যত বলবো ততই কম হয়ে যায়। ডবল টাচ, তারপরে কাট বেন অ্যান্ড ট্রান, লং রেঞ্জ শুটিং, ফার্স্টে কি নাই ভাই ওর কাছে ভাই। ক্যাপ্টেন্সি আছে, নো লুক পাস, পিন পয়েন্টিং, ক্রসিং ভাই, কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য ভাই এটা মানে নিতে পারেন। আপনারা যাদের কাছে ভালো মনে করেন যে প্লেয়ার নাই বা টিম নাই, ঠিক আছে, যাদের প্লেয়ার নাই ভালো, তারা কি করবেন, 1 মাস বা 2 মাস কয়েন জমাবেন। তারপর দেখবেন আপনাদের কাছে 2-3 হাজার কয়েন হয়ে গেছে। তো 2-3 হাজার কয়েন দিয়ে আপনি প্যাক নিতে পারবেন, ম্যানেজার নিতে পারবেন, কি নিতে পারবেন না, আপনারা সব নিতে পারবেন। খালি 2টা মাস আপনাদের ওয়েট করতে হবে, যে কয়েনগুলো জমাতে হবে, ঠিক আছে। তো কয়েন জমাতে পারলে আমি দেখেন, আমি 1 মাস মনে হয়
কয়েনে হাতই দিই না। আমি 1 মাস বা 1.5 মাসের ভিতরে কয়েন জমাইছি। আর আমি অনেক মিশন কমপ্লিট করি নাই সেহেতু আমার কয়েনগুলো কম, নাহলে আরও অনেক হতো কয়েন। ঠিক আছে, তো জয় ভাই আপনি কি আসছেন? আপনি যদি আসেন তাহলে কোড দেন ভাই, এখন আমি গেমের ভিতরে ঢুকবো তো। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে জাপানিজ প্লেয়ার, ঠিক আছে, এগুলো জাপানিজ প্লেয়ার। তো কি করি আমি ভাই, জাপানিজ বলে এগুলো দেখতেছি প্লেয়ার, ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার, জাপানি লিগে খেলে আছে। এটা কোন ক্লাব? চীনা, ঠিক আছে, নাম দেখি ক্লাবের, কয়তো স্নেগা। আচ্ছা ঠিক আছে, 25 বছর বয়স, ফার্স্ট ইন দ্য বক্স। বক্স ইন দ্য বক্স। আচ্ছা, এটা থেকে তো আমি কারে পাইছিলাম, এটা থেকে আমি পাইছিলাম ইয়ারে, এই গোলকিপারটারে পাইছিলাম। ভাই আপনি কোড দেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আমি বানাইতেছি, তুমি কোডটা নিয়ে লেখো। আমি পারি না ভাই, তোমার সাথে আমি পারবো কিনা আমি জানি না ভাই। কোড লেখো ভাই, হচ্ছে 22074141। কোড লেখো ভাই, কোড দিছি দেখো, 22074141। ওকে ব্রো, ঠিক আছে, আমি এখন সেটিংটাকে ঠিক করি, এক্সট্রা টাইম দিই, পেনাল্টি দিই। আচ্ছা ওকে ব্রাদার, ঠিক আছে। আগে তুমি দেখি তোমার যে প্লেয়ারগুলো আছে। ও নাইস ব্রো, তোমার যে ভাই, তোমার সাথে পারমু ভাই আমি ভাই, মনে তো হয় না। আচ্ছা দেখা যাক, চলো ট্রাই করি তোমার সাথে একটা। ট্রাই তো করাই যায়। আচ্ছা, তোমার যেহেতু 2টা সিএফ, সেহেতু আমার ফরমেশনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। ওকে ডান, আমি আপাতত মেসি একটু পরে নামাই, ইয়ামালটা দিয়ে একটু গেম প্লে করাই দেখি কেমন পারফরমেন্স দেয়। যদি ভালো পারফরমেন্স করে তাহলে মেসিটা পরে নাম হাফ টাইমের পরে। এই হ্যালো 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 গাইস, আপনারা যারা আমার লাইভ স্ট্রিমে দেখতেছেন তারা অবশ্যই একটা কমেন্ট করে যাবেন আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটাকে। ব্রো স্টার্ট দাও ব্রো, স্টার্ট। তোমার তো ভাই ডিফেন্স গোল কি সবই ভালো ভাই, স্ট্রাইকার ভালো, তোমার খালি মিডফিল্ডে একটু দুর্বল। আমার ডিফেন্স দুর্বল, মিডফিল্ডও দুর্বল, আমার অ্যাটাকিং একটু মোটামুটি আছে। ওকে ব্রো, স্টার্ট।
তো যারা 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 এই ফুটবলে ভার্সেস ম্যাচ খেলতে চান তারা অবশ্যই কমেন্ট করেন, তাদের সাথে অবশ্যই একটা করে ভার্সেস ম্যাচ খেলা হবে, তো দ্রুত কমেন্ট করে ফেলুন। So এই ম্যাচটা welcome খেলার one পরে and all আপনারা যারা to আমার a সাথে খেলতে চান তারা picturesque অবশ্যই evening here. কমেন্ট করে A জানান যে clear কারা কারা night, এই ফুটবল all the ভার্সেস খেলতে ingredients চান। for a showcase game that the passionate crowd demands. লেটস গো ম্যারাডোনা The pre-match build-up has been fantastic. Now the স্নাইডার game স্নাইডার itself. কাফু। Well, as you can see, we've already started here. তুয়ামি Tchouaméni does really well to win the ball there. Now it's Maradona. He rises! ওহো শিট, Oh, he's managed to get it all wrong. It was such a clever idea to lift it into his path. Aim forwards. ব্রো তুমি কি লং বল কাউন্টার খেলো না? And again, they're pressing effectively. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy Saka, I've been praising since day one. Someone who has a great versatility in his game, the right attitude, very clever in how he operates around the pitch, and I think he has the potential to excel in most attacking positions. But when it comes down to it, I'd actually love to see him operate in a number 10 for a spell. I think he could thrive there. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That is a great ball. এত ভুলভাল খেলতেছি আমি। And for a moment, time আর stood যারা যারা still. লাইভ স্ট্রিমে দেখছেন তারা একটু কেমন করে যান, যারা আপনারা কি এই ফুটবল ভার্সেস ম্যাচ খেলতে চান, যারা যারা এই ফুটবল ভার্সেস ম্যাচ খেলতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করেন। Milan with the corner. এই বাইরে ভার্সেস ম্যাচে খেলতেছি আমি কি পারমু ভাইয়ের সাথে, শুধু শুধু ম্যাচটা খেললে মানুষ মনে রাখতেছ। Messi plays it short. Oh, this looks sharp. And now they can spring out of defence. কাফু বাচ কাফু জোরে দৌড়া, একটু জোরে দৌড়া, জোরে দৌড়া। Looking for the ইয়ামাল runner. ইয়ামাল 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 দৌড় দে Good ভাই। read, needed to be. আশ ইয়েস 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 ইয়েস। আরে Now it's Cruyff. ভাই রে ভাই, কি খেলা! Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Cruyff is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit. There's the shot! ও ভাই ম্যারাডোনা ভাই অসাধারণ একটা গোল দিছে ভাই। The breakthrough strike! One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like ফার্স্ট গোল ডাউন, into a ফার্স্ট গোল sucker ডাউন, punch, ফার্স্ট গোল ডাউন। and they're dazed. দেখা যাক অপোনেন্ট কি করে এখন, অপোনেন্টের উপর এখন। So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. নেইমার 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 Cruyff নেইমার নেইমার unable to নেইমার make it নেইমার happen for all his good intentions. নেইমার Neymar. নেইমার নেইমার। That's শিট, a good block, but at the expense of a corner. And he's there to get it away. Gilberto Silva. He's got a side of goal. Hello. Oh, that is very close. হ্যালো না, Oh, the technical হ্যালো control না, was হ্যালো exquisite. না। The pummeled attempt was exasperating. And it's Cruyff. Van Dijk gets across to intercept that. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Still no way through. The defending here is resolute. ইয়ামাল ইয়ামাল You can ইয়ামাল run onto ইয়ামাল that. ইয়ামাল ঢুক ভাই। Well, the run has been sold a little bit short there. That was just poor decision making and a weak execution. Bit of a communication breakdown there, it seems. Schneider.
And he skips past his man. Van Basten, great ball, and he's in here. Cafu, good driving run. Plenty to aim at here. Schneider, oh, this is a terrific run. Has a shot! Oh, bhai, সেই sep. That's what you call inspired goalkeeping. Goalkeeper Jones, Maradona clearly thought he had the beating of the keeper. ভালো গোলকিপার। Corner number 2 then. আচ্ছা এমালা সামনে Schneider goes short. Lovely bit of skill. কি ড্রিবলিং Now it's Owen. Great ball if he can get there. Now it's ও Owen. ভাই And it's Owen. ভুল করলাম আমি। And Owen! Good effort, and it is right কি on গোল half মিস করলা time. ভাই, কি গোল মিস করলা It's a তুমি। half which has simmered along nicely. তুমি কি এরকম Warming সুযোগ up to বারবার what may পাবে? be a more open second half to follow. See your views on the first half. A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent Easy counter-attacking bro. now, and it's paying dividends. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Neymar has it in a wide position. Otto with the clearance. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Cafu. Oh, easy pickings there. And it's Cruyff. The pressing's intense and it's কি paid off. একটা পাস দিব ভ্যান বাস্টান রে কাছে আছে নেইমারের কাছে। And here's Owen. Expertly cut out, really nicely done. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Yamal, aren't dropping Yamal, back Yamal. anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, sweet feet. Yamal! ইয়ামাল রে কি ভাই, David Villa. একটা গোল মিস হলো। So, Jim, what are you thinking? সে একটা I'm গোল inclined মিস to হলো। feel that if I ভালো was in that পাস। dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. It's Neymar! ভাই ওর ঝিকে ভাই, ওর ঝিকে ভাই মারাত্মক ভাই। Superb goalkeeping. সেই দিক দিয়ে মেরে ওই Actually দিক didn't দিয়েছে। do an awful lot wrong, সেভেন to be উপরে honest. সেভ। So, third corner of the game. টেকনিক খাটাই, এই গোলটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেক। And a shot! Yes, আহা Split tricks second and tricks reaction. খাটিয়ে Yeah, he চলতে was হয়, well brother। placed to deal with that. So, their fourth corner of the game. That is lovely. Oh, he's got a crucial block in there. Milan are looking to go forward now. Van Basten. আহারে কি একটা গোল মিস করলাম। Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Schneider. The ball is loose and the chase is on. Now it's Cruyff. And it's Maradona. Neymar. He's looking to আরে set ডস free তো a দিছিলাম runner. ভাই, তুমি তো বলো নেও ভ্যান Well, it বাস্টেন seems বাস্টেন as if ভ্যান he's just had a বাস্টেন। momentary lapse and slipped into tunnel vision Ball pass because দিছে he opponent. had good options around him and he failed to get his head up. শট Owen! Now, who's going to be first to this? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's what has to be done now. No question about it. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Beckham.
Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Looks a good ball through. And this is Owen. Can he finish? It's a goal! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. So impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And that has added a whole new complexion to the game. Well, extra time looms now, but that leveller creates great chance. And no, he couldn't find the finish. Has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. It's a brother friendly match. Friendly. আচ্ছা যারা তার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভাইরা প্লিজ। And that has been cleared. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Has a go! ভাই এর কি গোল মিস ভাই, It all deserved a better ending. এর কি গোল মিস, There are কি a গোল few pockets মিস, of space এটা that are কি being গোল exploited, মিস, and তাই they need filling, and fast. শট মারতাম আগে, This is শট a মারতাম Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. আগেই শট মারতাম। Cleared without hesitation. Not the most accurate pass. কি পাস দিলাম To be added on. David Villa. And the shot! ভাই Oh, it's in! এটা কি গোল খাইলাম ভাই, এটা কি গোল খাইলাম আমি। That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. Milan. And that's that. Well, Okay, what bro, a well game. played, bro. Unpredictable ভালো to খেলছো the bro, very ভালো end. খেলছো, ভালো খেলছো। Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love তোমার to come জিকেটা ভাই and see. দুর্দান্ত ভাই, তোমার জিকেটা আছে, তোমার জিকে So what do ট্রিটমেন্টটা you take করতে away হবে from it all, Tim? It can be difficult at times Save playing দিছে from কয়টা? your own তিনটা fans save if you're not দিছে। living up to the expectations. And I think with confidence looking a ভালো little খেলছো ভাই, fragile ভালো at the খেলছো moment, তুমি, they were playing অনেক ভালো not to খেলছো। lose more than trying to win, and I think তোমার রেটিং everything was তোমার just a হচ্ছে letdown because of ইয়া, that. তোমার জিকেটা কই ভাই, তোমার That's where জিকে we have to end 6.5 it from রেটিং, me, আর Peter ডেভিড Drury, ভিলা and my co-commentator 7.5 Jim Beglin. ওকে ব্রো, ভালো খেলছো। আরো খেলবা নাকি ব্রো? আরো খেলবা নাকি? ও আরো খেলবা? ওকে ঠিক আছে। জীবন শেষ হয় না, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না, সুখে আছি প্রাণের প্রিয়, ব্রো স্টার্ট। এ জীবন শেষ হয় না, তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Really is quite a sight ব্রো to এই ম্যাচ behold তুমি this. জিততে পারবে না ব্রো, Feels তুমি like a লিখে big রাখো game. ব্রো। It looks like a big game. এবার Mind আমি you, আমার they all সর্বোচ্চ do at দেখে this ফেলতেছি, ground. দাঁড়াও। Things have got underway here pretty promptly. Yeah, this kind of bold running will always. It's a mighty effort. It's run loose. এই Who's ম্যাডো gonna না, get তুই there? তুই এটা No ফালতু messing দেখলে about, ম্যাডো না, just bludgeoned away. আগ হয় না।
And here's Neymar. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Lovely bit of skill. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Real chance! Oh, that is really good tenacity. System কি ল্যাগ দিতেছে নাকি? ল্যাগ And we দিতেছে have system। our কারণ very কো জানান first তো। corner. Oh, Neymar. Costa Tura. Oh. আচ্ছা আমি এখন পজিশনটা বার করি। আরে বাবা আমি তো পজিশন তো নিজে পজিশন খাই গেলাম। That's positional gold. The utilization of space. David Villa! A potential goal of the season. Oh my contender. GK, What a chance! A huge chance. He GK. couldn't have set it up any better. Baresi tries to clear. That's good defending, very good defending. And now a sudden chance to counter. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. আমার David বুঝলাম না Villa. আমার স্ক্রিন। Now it's Beckham. That's been intercepted. That was well played, well stopped. No change to the score. এই 0-0 স্নাইডার রে it বলটা remains. পাইছস। Maradona. Now it's Van Basten. নেইমার Now it's রে। Neymar. Oh, that's fabulous. Now the ওহ finish. ভাই। He scored. জোস এটা করছে জোস। Well, how's that for a class সরি ব্রো finish? সেলিব্রেশন তো জন্য Well, সরি he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, that's wonderful alertness. And it's Neymar. He is through here. Maradona. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. The referee's ordered a free kick. bro. The referee has resisted the Free kick, temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Yeah, well, they were exposed. রিজিকটা তুমি কেন কাটতে দেবো? নেইমার মেসি আচ্ছা So a আচ্ছা genuine নেইমার chance দিয়ে to increase the lead. নেইমার It certainly looks appetising, well within shooting range. Neymar! বাইরে He দিয়ে চলে went গেল for the corner. এটা কোনো কথা? আরে Just coming up to the 30-minute mark. And here's Neymar. Nice sequence of passes, this. ও নো ভাই Messi Are? able to make it happen for all his good intentions. Schneider passes short and sharp. And if you have just joined us, still just one. This is Owen. Big chance! And a মানে কি বলবো ভাই আমার জিকে ভাই অস্থির একটা জিকে Actually ভাই didn't do an awful lot wrong, to be honest. আর আমি কি খালি কাউন্টারটা খেয়েছি খালি কাউন্টারটা খেয়েছি এটা কোনো কথা? It's their That- second corner of the game. ও ভাই And now they can spring out of ওই ডাইরেক্ট গোল defence. দিয়ে দিয়েছে ডাইরেক্ট গোল দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা মেসি Cafu. স্নাইডার Well timed. একটু Excellent ভালো interception. পাস দিতে Beckham.
It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. That's good running with the ball. And it's Messi. No, that's been intercepted. Hey, bhai, na. That's a little off target. Oh, shooting chance! They want to be quick to recover this. And he's in on goal. And Messi! Cleared without hesitation. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Snyder. Messi cuts out the pass. That is going to be the final action of the first half. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Some first half thoughts? Peter, this is far from a lost cause. Yes, they've been hit once by a pacey opposition, but they've asserted more control and look capable. Leading 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the... Cruyff! Denied by an instinctive save. Magic is the powerful GK, bro. That's very well played. বুঝলাম না আমি এত এটা গাইতেছিলাম এত এটা কাটতে কোনো কথা না আমার Oh, super ball and the finish. Try. And now a sudden chance to counter. Messi. Saka. They've got to be quick moving this forward. Aimed beyond the defence. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending it. Looks for the finish! Oh, that is decidedly lacking. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Sorry, bro. Belletti. That's a promising run he's making on the right. And he was quick to react. Looking for the run. Messi. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Oh, what a... He's got the shot away! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. Corner number 4 coming up here. Wow, Messi. Cafu is there to clear. কি পাল দিম আমি বল ক্লিয়ার করে দিছি একবারে ভাই Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bro, এটা খালি ভালো ভালো অ্যাটাক দিতেছে এখন আর তো এখন ম্যাচটা হ্যান্ডেল করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে যে পাস দিতেছে আচ্ছা ঠিক আছে Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. Tries a shot! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? কি গোল সেভ দিয়ে দিল Corner number 2 then. Up he goes! He's missed, but not by that far. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then.
Messi. Lovely feet. And Messi! ভাই আমার প্রত্যেকটা Oh, ম্যাচে this খেলে looks বল বার sharp. লাগে কেন He এত বার steps লাগে in, and that's the end of that. That's good play. Strong running down that left flank. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's picked his way through. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Maradona. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And he's managed to get free. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. No way through there. আরে ভাই Gently done. Schneider was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Messi. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Cruyff is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Owen. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Are certainly playing. আরে দিছিলাম এটা গোল ছিল আমার কাছে গোল ছিল এটা Well, that was tense. Boy, যে that ভবনে was নেমে চেষ্টা tense. করার পরও The গোল two দিতে পারলো sides না separated by the game's ভালো খেলছো only ভাই ভালো goal. খেলছো তুমি তোমার Neymar taking in the accolades, having been named man of the match, try করো and deservedly so. বাট ব্যাড লাক Your ব্রো reflections then, Jim. And there's a lot more to read into this. তারা কি খেলতে চাও নাকি ব্রো আরো খেলবা নাকি যদি ম্যাচ খেলতে চাও আরো তাহলে কমেন্ট করো নাকি স্টার দিব ওকে আরো খেলবা তুমি তার মানে বুঝছি ওকে চলো তো যারা যারা ই ফুটবল ভার্সেস ম্যাচ খেলতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান ব্রো তুমি আমার উপর এখন রিভেঞ্জ নিতে চাচ্ছ তাই তো ওকে ব্রো আসো তুমি তো মেসির যেভাবে ব্লক করে রাখছো ব্রো মেসিকে তো আমি খেলাতেই পারতেছি না মেসি তো আমি বল নিয়ে টানতেই পারতেছি না স্টার্ট ব্রাদার্স স্টার্ট আমার আচ্ছা আমি ইয়েগুলো আগে সেটিংগুলো ঠিক করে নিই যেহেতু তোমার আচ্ছা ঠিক আছে এবার ঠিক আছে ওকে 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 Revenge. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. আচ্ছা ভাই আমার কি ভিডিওতে খুব বেশি নয়েজ আসতেছে আমার কাছে তো একটা কোনো ফোন নেই আমি বুঝতে পারতেছি না একটু কমেন্ট করে জানান তো ভাই This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already underway. Neymar. কি ভাই বল রিসিভ করতে পারে না বলে ম্যাচটা গরম হয়ে গেল
Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. Nice ball, and he's in here. Defending of the desperate variety. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, that's fabulous. Looks for the finish. Oh, that was wicked. Truly wicked effort. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. একটু স্লো মারলাম, তার একটু স্লো মারলে হয়ে যেত। Schneider, still goalless. And here's Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bull decision, bull. In acres of space out wide. Oh, bhai. And into the grateful arms of the keeper. Open. Cafu. Schneider. And it's Schneider. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, can he get onto this? Van Dijk promptly onto that, and that is that. And reclaimed it in a trice. Maradona. Gilberto Silva. Opts for safety. Baresi. MVP ঢুক, yes. That is a great pick out. Oh, the chance! Yes. They've scored! Nice finishing. First blood drawn. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he's quick to snatch it back. Cafu. Approaching the half-hour mark. Oh shit, আমার লো ব্যাটারি দিয়ে দিছি তাই। Now it's Maradona. Mbappe. Lovely. And the finish. It's a goal. Bye. অস্থির গোল, অস্থির। Incredible spell. They are flying. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Schneider. Neymar. It's come through and he's had a quick look inside. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Maradona. Oh, he's in! Oh, shooting chance! They are rampant! And again, they simply do not know what has hit them. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. A case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Beckham has a shot! Oh, that is rather wayward. Milan are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. He's in plenty of space here. That pass has been well intercepted. Oh, and Owen! Nice goal, bro. Got a goal! ভালো গোল ছিল এটা।
Not a defender in sight. ভালো He ফিনিশিং had ছিল all the time in the কে world. বল দিছে Yeah, অন it's mystifying that. And the first half is done. ভালো ছিল ব্রো Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. এটা ছিল It পরে is খেলবো না 3-1. ফোনে চার্জ নেই তো সেই জন্য আমার গেম প্লে করা হবে না কারণ ফোনে কয় পার্সেন্ট চার্জ 19% চার্জ There's the start of the second half. Oh, well played, well sorted out. Oh, he's going to be disappointed with that. Maradona. And it's Neymar. Oh, perfectly measured that. ওফো Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. No, he wasn't going to be fooled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No, 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 no. Cafu. Maradona. And a shot! ওফো Beckham. Messi. Now that's well seen too. And it's Schneider. That's a good ball out wide. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And we have our very first corner. And that should get the job done. Milan are looking to go forward now. বিলা ওফ মিস Van Dijk gets over and intercepts. Maradona. That's a shade optimistic. আমার সব ভুলভাল পাসের জন্য আমি গোলটা Tchouaméni. খামাই আমি বুঝতে পারছি And it's Cruyff. He could be in here. ক্রয়ফ Now it's great hit. Oh, my It's run God. loose. Who's going to get there? কি বাসা বাসলাম Kept it fizzing low. আমি গোলটা খাই দিতাম And now a sudden chance to counter. Nesta. Neymar. Always onto this. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. উফ Oh, it's a ভাই nice idea, এটা but গোল the execution was lacking. গোল হতো ভাই He'll try from distance. Cafu. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Gets his pass away. Baresi cuts it out. Just about up to 75 minutes. Messi, a player who needs no introduction. Pass somewhat off target. And that is as far as they're going to মেসি go. কি করে Oh, that's well spotted. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. That's just playing it safe and simple. Looking for a corner. আমার গোল আমি নিজেই খেতে দিয়েছিলাম এখন Milan have their second corner now. Messi plays it short. And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. And he's managed to get free. Mbappe! They want to be quick to recover this. And here's Messi. He's had a shot! In he Goal. goes again! গোল ভাই He should have put that one away. কি ভাই Well, নাশক judging কথা by his ম্যাচ reaction, সব he নাশক clearly কথা feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. This is their second corner of the game.
That's a sharp pass. Milan have the chance to go the other way. Pass is just off target. Baresi. Cafu. Careful, 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 careful. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Cafu. Careful, careful, careful. Intercepts the throw, that's well read. David Villa looking to সেটাও run তাহলে onto বলতে it. পারে He's in a great position. There's the hit. Big relief. It just মিস্টেক needed better ব্রাদার্স contact. মিস্টেক Two minutes to be added on. That is a great pick out. Now it's Owen. Now that is commitment to the cause. ওকে ব্রো নেক্সট টাইম আবার ভার্সেস খেললে তোমার সাথে আবার যদি ভার্সেস করানো হয় So, third corner of the game. তোমার সাথে ফ্রেন্ড লিস্ট পাড়া রেখো আর যদি আমার ফোন এখন চার্জ নেই ব্রো আমি এখন ফোন গেম প্লেয়ার করবো Ter না লাইভ স্ট্রিম Stegen করবো catches না it safely. অনেক ম্যাচ খেলে ফেলছি ব্রাদার্স Referee looks at his watch and তো ভালো blows খেলছো his ব্রো whistle. ভালো খেলছো ওয়েল প্লেড It's a ওয়েল super প্লেড show all round. Both sides doing their best to Yo, impose GK is the themselves, best, but bro. one evidently, undeniably better equipped than the other. Maradona claiming the man of the match. ভালো খেলছো ব্রো বুঝছো আর যাই হোক নেক্সট টাইম যদি আবার খেলো তাহলে লাইভ স্ট্রিমে এসো কমেন্ট করো আর চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও ব্রো ওকে ভালো খেলছো ব্রো ভালোই খেলেছো ব্রো তুমি ভালোই খেলেছো আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও ব্রো কি আর বলবো তোমাকে তুমি তো মানে কি কোন সেরা প্লেয়ার আমার ম্যাচ জিতে অনেক হার্ড হয়ে গেছে ভালো থাকো ভাই নেক্সট টাইম যদি আবার খেলি কমেন্ট বক্সে সরি লাইভ স্ট্রিমে কমেন্ট করো ঠিক আছে সো আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকো ব্রো